Janet Rodriguez for translation in Spanish. Thank you for coming today. Gracias por su participación. Buenos días, Sara de Nonninas.table. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar, para toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, vamos a hablar sobre trata de personas. Sarah Bolouk, today you told me about the human trafficking. How can we define human trafficking? Thank you so much for having me. So human trafficking, it's very important that everyone should know about it. This is by far, if not the first, the second largest business in the world. So I'm gonna start with the definition. So human trafficking actually refers to any forced use of young women, overall women, girls and women, into the sex work without their will. Hoy día vamos a hablar acerca de la trata de personas. ¿Cómo defines la trata de personas? Lo primero que tenemos que saber es de que en el mundo la trata de personas es tal vez el primero, y si no es el primero, es por lo menos el segundo o el tercer negocio en todo el mundo. Se refiere a el uso forzado, la utilización forzada, especialmente de mujeres jóvenes, a quienes las obligan al tráfico del sexo. Continue. Yeah, so basically people have some myths around that human trafficking is happening to bring women or girls from outside of a country to inside of another country to do sex work, which is not true. Human trafficking can happen in every country, internally and externally. So that's why I'm talking about that, because every young girl is in danger and at risk being trafficked as a sex worker, either from their hometown or to another country. Lo que se cree, la mayoría de personas creen que la trata de personas o la trata de mujeres ocurre cuando una organización saca a personas de un país y se les lleva a otro país para traficarlas en lo que es el tráfico del sexo. Pero esa no es la realidad. La realidad es de que eso ocurre dentro de las fronteras de un propio país, de una propia región. Por eso es que queremos hacerles entender a todas las personas que ese tráfico de personas para luego inducirlas y obligarlas a venderlas en el sexo, en el tráfico del sexo, puede ocurrir dentro de una localidad. Yes. What will be risk points for a person who experiences human trafficking? ¿Cuál es el punto, the bridge point? What will be risk points for a person who experiences human trafficking? ¿Cuáles son los puntos de riesgo para que una persona entre en el tráfico? This is a really good question. Who are at risk to being trafficked? I have to tell you, everyone is at risk, because there are so many different strategies that the business owners who are in charge of trafficking these women use to reach out to these women. There are different ways. So let me start with poverty. If they are bringing people from outside of a country, which is happening in every country, and there is a market, like for each country where they are bringing women from specific countries because of the marketing issues. I can explain that later. But poverty is a real big deal. Like, they reach out to women and they say, if you do this, I can pay your family, or I can provide a house for your family. I can provide food on your table of your family. Poverty is one. The second one could be Yes. Wait a moment, Sarah, please. Thank you. Esta es una buena pregunta. La verdad es de que quienes están en riesgo son todos, cualquier persona.
estos negociantes, ellos utilizan muchísimas formas de llegar a las mujeres. Y vamos a comenzar con la pobreza. La pobreza es generalmente cuando ellos traen gente de países pobres a otros países ricos, y podemos hablar en otro momento acerca de la preferencia de algunos mercados. Hay gente que prefiere mujeres de este país o del otro país, pero en este caso las traen obviamente con engaños, diciéndoles: si tú haces este trabajo, nosotros te vamos a pagar, le vamos a pagar a tu familia, le vamos a dar casa, le vamos a dar comida, y no tienes que preocuparte. Reason number 2. Yeah, so many young people just get involved because they think this is a job. I'm gonna send money over to my family and I'm gonna support them, and it's gonna be temporary. After things get better and I have enough money, I can get out of this business, which is not true. Once you got into, getting out of this sector is almost impossible, because it's a very, very complex business, that there are so many layers that they protect and control these women to not have attacked, to not be able to reach out to kind of the other society for asking for help. Ok, a veces hay algunas jovencitas que dicen: bueno, si esto va a ser un trabajo y lo voy a tomar como algo temporal, no importa, lo voy a hacer con la finalidad de salir de esta pobreza, de que mi familia salga de la pobreza, y cuando ya eso esté logrado, yo me voy. No es así, no es fácil. La gente no puede salir, es muy difícil. Las personas han establecido este sistema, este negocio, con muchas capas, con muchas complicaciones, y entonces las personas no pueden decir: terminé y voy a salir. No, hay muchas maneras de atraparlos y mantenerlos a la fuerza en esto. Yeah, and then the second reason could be just kidnapping and like a modern slavery. Actually, the whole business is a modern slavery. Like, all these women are acting as a slave for the business. But the second reason that it's like that, they even don't know what's happening to them. These people who we call them pimp, they basically come and kidnap your young daughters, girls, women, and just traffic them and smuggle them like drugs or whatever to another country for sex trade. So it's like they are prisoners. They even don't know where they are going, what's going to happen to them. It's just they have been kidnapped and forced to this business. La segunda razón, digamos, puede ser el secuestro de una persona y someterlas a lo que se considera una esclavitud moderna. Es una nueva forma de esclavitud, porque realmente lo que ellos hacen es atrapan a las personas, las secuestran, puede ser tu hija, puede ser tu hermana, una jovencita, y estos negociantes se los llevan a estas mujeres a otro país donde están prácticamente como prisioneras. No saben dónde están, no saben quién está ahí, la familia no sabe a dónde se las han llevado, y esto es la segunda razón como ellos consiguen personas para este tráfico. Sarah and Janet, I would like to expand the topic for men, for women, for boys and girls, but I need to take a break. We will return after a break. Ok, luego de la pausa vamos a volver con este mismo tema, pero para hablar sobre personas adultas, hombres, mujeres y niños. Thank you.
We have the return. Gracias. Estamos, ya sabe, hoy es miércoles y nos reunimos con Zahara Bolouk de Nonninas.table, COFION y Sistering. Y en esta ocasión estamos platicando sobre la trata de personas. Thank you, Zahara. Thank you, Janet. Janet, usted sabe, nos ayuda con este tema de la traducción para que usted pueda entender lo que Zahara nos está platicando. Zahara, I would like to us to talk about human trafficking through the internet, social network, or online video games, and where our young people on these dangers. Yeah, that's a good question. That was exactly what I was going to tell you about the third reason that young people, specifically girls, can get involved with human trafficking. So first of all, the third reason is coming from a dysfunction. Now, families or domestic violence where girls feel there is no emotions and feeling and love at home, and they feel isolated, and they are vulnerable to kind of every good talking personalities. So the people who are in the business, and we call them pimp, they reach out as a good friend and they offer you jobs. It could be like a modeling job, or a kind of a video game, or kind of like online modeling, online counseling, so many different things they offer to you that you can kind of have your income and kind of lots of money and easy money, and you're going to be rich and famous so quickly. And this is actually happening most internally. Like, you are living with your teenage girls at your home, and you have no idea as this teenage girl is involved with human trafficking and sex trade in various ways. Okay. La pregunta, ¿cuál sería? Quisiera que nos hablaras acerca de cómo es la trata de personas a través del Internet, ya sea los videojuegos o cómo los jóvenes pueden conocer y estar informados de estos peligros. Zahara responde que esta justamente era la tercera razón que ella quería dar acerca del tercer riesgo. Ocurre que en las familias, si hay disfunción, ya sea por violencia doméstica o ya sea porque hay otras cosas que disturban la familia, los jóvenes se sienten que no participan de las emociones y los sentimientos y se sienten aislados. Entonces, los proxenetas, en inglés le llaman pimps, los negociantes de estas personas, lo que hacen es, les ofrecen, crean una personalidad online, en línea, y les ofrecen trabajo que no son trabajos realmente, sino que son unos enganchos. Y les dicen, te vamos a ofrecer trabajo de modelaje en línea, o te vamos a ofrecer un trabajo con videojuegos en línea. Y entonces ellos les ofrecen mucho dinero, es dinero fácil. ¿Y qué es lo que ocurre?
de que esta persona, su hija, su adolescente, esa jovencita que está viviendo con usted en su propia casa, está siendo traficada dentro de su propia casa. Please continue. What is here really important to note is that pimps not necessarily are strangers. Pimps could be your best friend at school, because once you get involved in this business, to survive, they force you to become a pimp also, to recruit other young people into the business. So yes, I am a teenager. My best friend who I trust is already in this business. I have no idea, because this is the nature of business. They cannot share out of scare. They are scared to death. They cannot tell anyone what's happening to them. But then my best friend is forced to recruit myself into the business. So she comes to me and says, "Hey, Zahra, look, I am modeling for this company. It's really good. You're gonna get famous, nice dresses, blah, 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 everything." And I trust her and go, "Okay, I want to do that too." And you just cannot tell your parents or anyone else. I said, of course, of course. I had clients that the girl mother was a police officer in Toronto, and she was trafficked for more than 3 years, and her mother, as a police officer, had no idea what's happening. So please go ahead. Esta situación de conectarse con personas en línea es realmente muy insidiosa. Ellos les ofrecen cosas fabulosas, pero todas son mentiras. Realmente no hay nada efectivo detrás de esto. Y no solamente que ellos reclutan a esta primera persona, a esta primera jovencita, y les dicen, oh, este es el trabajo que te vamos a ofrecer. Al principio parece que fuera real, y entonces estas mismas jovencitas lo que hacen es compartir las buenas noticias con sus amigas y le dicen, mira, yo estoy modelando esta ropa en internet y me pagan y tengo dinero. Les voy a decir de que conozco una persona, el esposo es un oficial de policía, y su propia hija durante 3 años en su propia casa estaba siendo traficada y ellos no tenían una idea. Yeah, and then let me explain this also. It's very important, because internally what's happening, like guess this is a house that is a lot of domestic violence happening. The teenager is upset, depressed, they just want to run away. I'm gonna share a real story from one of my clients. So she ran away from her house because of domestic violence, what's happening from her father and other things. She ran away. She ran to another city, and is sitting in a bar, and 2 young men approached her, and they started talking to her. And the way she explained it to me was that I love talking to them because they asked 100 questions of me that nobody else asked about. So, and then they really realized that she's alone. They are very professional to identify these vulnerable girls, and offered, okay, we're gonna get you a cell phone, we're gonna get you a hotel room, we're gonna buy you clothes and everything. So the first 2 days is very nice because they are buying everything for her. The third day they say, now we offered you so many things, you have to pay us back. And how you have to pay us back? We bring clients and you have to have sex with them. And she's teenager. She says, okay, this is the only thing I know how to do it. I don't have any other skills. Why not? But then in long term, she realizes that she is a prisoner and she just is forced to work, and this is the only job that she has to do. So this, les quiero contar la historia, es una historia real, y porque realmente que esto es muy importante. Si comienza un hogar con violencia doméstica, los niños no se sienten, no solamente que no los quieren, sino que quieren salir, huir de esa situación. Sí. Y en esta historia real que les voy a contar, una muchacha tenía un padre muy abusivo, entonces ella dijo, me voy, se fue de la casa, se fue a otra provincia,
Y bueno, en esa provincia no tenía dónde ir, así que se fue a un bar, se sentó y un hombre se sentó con ella y le comenzó a hacer muchas preguntas. Ella me dijo, a mí me encantaba hablar con este tipo porque me hizo 100 preguntas, me preguntaba cosas de mí, de mi vida, y de esa manera él se enteró de todo, se enteró que ella estaba sola, que había dejado su casa. Entonces le dijo, no te preocupes, te vamos a comprar un teléfono, te vamos a dar cosas, te vamos a dar todo, todo, todo. Y el tercer día le dijeron, oye, mira, ya te hemos dado tantas cosas, ahora nos tienes que pagar. Y ella, como una adolescente, dijo, yo no sé, no tengo ningún conocimiento, no sé en qué trabajar. Y le dijeron, entonces tienes que pagarnos con sexo. Y ella dijo, bueno, como es joven y no entiende, dice, bueno, es la verdad, yo tengo que pagarles. Y ella luego se dio cuenta de que era como una prisión. Sarah, how can we prevent? Yeah, prevention is always the best. How? Yeah, what I would suggest for women, education, education, education first. Then having job. Third, increase the confidence among your young girls. The majority of these girls, they don't have confidence in themselves. So when somebody comes and start kind of giving them compliment, this is the first time ever in their life somebody talk to them, you look beautiful, you have a beautiful body, you can be this, you can be that, and they feel, oh my God, nobody talked to me like that before. So talk to your teenagers, increase their confidence, be supportive of their education, be supportive of them having a job and having a kind of reasonable income, rather than thinking about that, okay, this is the easiest way I can do. And just like be cautious and communicate with young people. Sometimes, like, we are living in a world that money plays the most important role in everyone's life. And young people, they really want fast money, easy money. And that's how these pimps offer you. This is a fast, easy money. You just come for a photo shoot. We gave you $500. Oh my God, I never saw $500 in my life. But then the things start going. So I just emphasize education, confidence, education, confidence. Mira, la pregunta es, ¿cómo podemos prevenir? Entonces, la respuesta de Sara es educación, educación, educación. Es importante que las jovencitas empiecen a trabajar temprano. Este trabajo desarrolla su confianza. En el trabajo lo aprenden porque ellos están hablando con personas mayores, pero si ellos nunca han hablado con adultos y de repente se aparece una persona que les dicen, oh, eres hermosa, eres lo mejor, ellos no saben cómo interactuar con estas personas, se quedan impresionadas y hacen todo lo que les dicen porque son adolescentes. Así que ellos lo que abusan de que esta persona no tiene autoconfianza. Entonces, si usted como madre, como padre, habla con sus hijos y les dice, apóyeles, si es que ellos quieren conseguir trabajo como adolescentes, apóyeles para que usted sepa que ellos están aprendiendo esas habilidades sociales. Hay algunas personas, entre los jóvenes especialmente, que piensan que lo principal es el dinero. Entonces, siempre se enfocan solo en el dinero. Si alguien viene y les dice a sus hijas, oye, mira, ven a hacer un photoshoot, vamos a hacer una sesión de fotografía como modelo y te vamos a pagar $500, ellos se quedan impresionados. Claro. Porque es fácil, es rápido. Sarah, nice to see you and thank you for the information. We will see each other 15 days. Sure. Okay. Thank you so much for having me. Thank you, Janet, for the translation. You're very welcome, Sarah. Thank you, Sarah. De la entrevista de hoy. Nos vemos en 15 días. Janet, muchísimas gracias por la traducción. Gracias a usted por habernos acompañado en esta entrevista. Ya sabe que se queda en nuestro canal de YouTube y continuamos con la programación en CHHA 1610 AM, La Voz de la